let us we start our today class on remaining part of the introduction of anemia. Red cell morphology, size variation, hemoglobin distribution, shape variation, inclusions and red cell distribution. Size variation, normal cell biconcave disc, central pallor-ring, peripheral stent color, hemoglobin. Central pallor-ring, how much? 1/3 of total diameter. Microcyte size reduced than normal cell, macrocyte size increased than normal cell, ovalomacrocyte, hypochromic macrocytes. Hemoglobin distribution, hypochromia of various grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Polychromasia, reticulocytes. Presence of reticulin network within the RBC. Who extract this reticulin material? Macrophage. Where? Splenic red pulp. Then shape variation, target cells, astrocytes, ovalocytes, stomatocytes, sickle cell, acanthocytes, helmet cell, cystocytes, teardrop cell, bar cell, Pappenheimer bodies, Cabot rings, basophilic stippling, Howell-Jolly body, crystal formation, hemoglobin, sickle cell and hemoglobin C. This is red cell distribution, this is agglutination, this is rule of formation. Red cell morphology, variation of chromia, color variation, normochromia, hypochromia, hyperchromia, spherocytosis. Astrocytic cell have no central pallor-ring. Variation of shape is called poikilocytosis. Oval shape, pencil-form shape, teardrop, pear-shaped, sickle shape, cystocytes, crenated cell, acanthocytes, bar cells, spherocytes, stomatocytes, elliptical cells. These are the variation of shape. Variation of the shape is called poikilocytosis. When shape variation occurs as well as size variation occurs, then we call it is anisopoikilocytosis. Shape variation as well as size variation, anisopoikilocytosis. Cell inclusion, target cell. What is target cell? Hemoglobin is concentrated in the center and on the periphery with a colorless zone in between these two areas. This is a target cells. Hemoglobin concentrated in the center as well as at the periphery. In between these two is pale zone. This is called target cells. Basophilic stippling, accumulation of pyrimidine nucleotides. Pyrimidine nucleotides accumulate in the red cell cytoplasm. Howell-Jolly body, basophilic nuclear remnants in circulating erythrocytes. Cabot ring, remnants of the mitotic spindle. Pappenheimer body, iron granules in cytoplasm of red cells. Hinge bodies, clumps of damaged hemoglobin attached to the red cell membrane. Parasites, malarial parasites in RBC. This is the picture. Howell-Jolly body, Howell-Jolly body, target cell na. Howell-Jolly body, উপরে স্লাইডে যাও। Howell-Jolly body, basophilic nuclear remnants. তোমরা এগুলো খেয়াল রাখো। Basophilic stippling, pyrimidine nucleotides. Howell-Jolly body, nuclear remnants. Cabot ring, mitotic remnants. Mitotic spindle remnant. Pappenheimer bodies, iron granules. Hinge bodies, clumps of damaged hemoglobin attached to the red cell. Parasites. Next slide. This is Howell-Jolly body. This is basophilic stippling. What is this? Pyrimidine nucleotides. What is Cabot ring? This is Cabot ring. Mitotic spindle. Denatured mitotic spindle. Hinge bodies. What is hinge bodies? Damaged
hemoglobin attached to red blood cell. This is damaged hemoglobin. This is damaged hemoglobin attached to red blood cells. This damaged hemoglobin is extracted by this macrophage. This is the macrophage. This is red blood cells with hinge bodies attached to red cell membrane. These macrophages extract this denatured hemoglobin or damaged hemoglobin and form a cell known as bite cell. বুঝতে পারছো? এইটুকু ও কেটে নিয়ে গেছে আর কি, নিয়ে এই সেলটা যে চেহারাটা হয়েছে এটা হলো বাইট সেল। কোথায় হয়েছে এই ঘটনাটা? রেড পাল্প অফ স্প্লিন। ক্লিয়ার কিনা? This is the target cells, Pappenheimer bodies. Pappenheimer bodies. This is iron granules in the cytoplasm. What are the causes of red cell inclusions? What are the causes of target cell formation? What are the causes of basophilic stimuli? What are the causes of Hall-Jolly body formation? What are the causes of Cabot ring, Pappenheimer body and parasites? Target cell thalassemia, liver disease, splenectomized patient, iron deficiency, thyroid hormone deficiency. Basophilic stimuli, accumulation of the pyrimidine nucleotides when lead poisoning, aplastic anemia, thalassemia, megaloblastic anemia, myelodysplasia. Hall-Jolly body formation occurs in megaloblastic anemia and splenectomy. Cabot ring formation occurs in megaloblastic anemia, myelodysplasia, Pappenheimer body, sideroblastic anemia and thalassemia. এই সব ডিজিজগুলো আমরা পড়ব, তখন আমাদের কাছে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে। আমরা শুধু এখন মুখস্থ রাখবো যে কোন সেলটা কী অসুখে পাওয়া যায়। I will show few pictures. This is the normal red blood cells. This is central pleural ring less than 1/3. Diameter 7.5 micrometer. Thickness 2 micrometer at the periphery and center 1 or less. This is a sinusoids within the spleen. This is the red pulp. This is sinusoids. You see a red cell enters into the sinusoids from red pulp. Red pulp. Red cell is in process of squeezing from the red pulp cords into the sinus lumen of the spleen. তাহলে কি পরিমাণে ডিফর্মিটি এর হওয়া লাগে, তাই না? আর এটা আর একটা ছবি যে এই রেড সেল কোন দিক দিয়ে ঢোকে, ইন্টার এন্ডোথেলিয়াল গ্যাপ দিয়ে এটা ঢোকে। কোথায় ঢোকে? সাইনাসে ঢোকে। আর এখানে এই সেলগুলো কোত্থেকে আসলো? কর্ডে কোথার থেকে আসলো সেলগুলো? ব্লাড ভেসেল থেকে আসলো। স্প্লিনে দুই ধরনের ব্লাড সাপ্লাই আছে ওখানে, একটা হলো ওপেন থিওরি আর একটা হচ্ছে ক্লোজ থিওরি, তাই না? জানো তো, ওপেন দিয়ে ব্লাড বেরোয় গেছে আর ক্লোজ দিয়ে বেরোয় চলে গেছে। এখন যখন এই রেড সেলগুলো এইভাবে যাওয়ার পথে যেটা বুড়া হয়ে গেছে, যেটা অ্যাবনর্মাল শেপ হয়ে গেছে, সেটার কি অবস্থা দাঁড়াইলো? এই যে এখানে পাহারাদার রয়েছে, কারা এরা? ম্যাক্রোফেজ। অ্যাবনর্মাল হলেই এই রেড সেলটা কি নর্মাল শেপ? তাহলে কি করবে? এটাকে engulf and destruction, phagocytosis and destruction. Red cell is in process of squeezing from the red pulp cords into the sinus lumen of the spleen. Note the degree of deformability required for red cells to pass through the wall of the sinus. This is a picture of spleen. This is white pulp, this is red pulp, and this white area is sinusoids. This is white pulp, this is red pulp. This is open channel, this is closed channel. This is the capillary, artery, capillary and vein. Clear? This is open channel, this is the red blood cells, open. This is closed. These are the red blood cells within the splenic
red pulp. This is the normal red cells. This is iron deficiency anemia. Size reduced, shape variation, color variation. This is target cell, this one is target cells. How we describe the peripheral blood film of iron deficiency anemia? RBC, WBC, platelet. RBC, anisochromia, anisocytosis. There may be presence of target cells, pencilform cells, teardrop cells, and other variation of cells sizes. Anisochromia, color variation, anisocytosis, size variation. WBC series. WBC series mature with normal count and distribution. Platelet adequate. Clear? আচ্ছা, এর সাথে আমাদের ভেরিয়েশন হবে কখন? যদি অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ থাকে। আমি কিন্তু এই কথাটা বারবার বলি, এর সাথে যদি অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো ডিজিজ থাকে, এই পেশেন্টের যদি ইনফেকশন হয়, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে, ইনফেকশন হয়েছে, তার কী হবে? ডব্লিউবিসি ইনক্রিজড অ্যান্ড নিউট্রোফিল এক্সেস হবে তখন। ডব্লিউবিসি শো ইনক্রিজ টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ইজ ডিস্ট্রিবিউশন রিভিলস নিউট্রোফিল এক্সেস। প্লাটিলেট এডিকুয়েট। কেন এক্সেস হবে? বোন ম্যারো স্টিমুলেশন হবে। ইনফেকশন হয়েছে, বোন ম্যারো স্টিমুলেশন হবে না? স্টিমুলেশন হবে। তাহলে বোন ম্যারোতে কী হবে? এটাই বোন ম্যারো হাইপারপ্লাসিয়া হবে, গ্রানুলোসাইটিক হাইপারপ্লাসিয়া হবে। কখন হবে? যদি ইনফেকশন হয়। আর ইনফেকশন না হলে তখন কি হবে? বোন ম্যারো ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া। কেন ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হয়েছে? কারণ হচ্ছে যে যখন এই আরবিসিগুলো অক্সিজেন নিয়ে যেতে পারছে না আর কি, হিমোগ্লোবিন কম, তখন আরবিসিতে তো অক্সিজেন ঠিকমতো নিতে পারছে না, অক্সিজেন কমে যাবে। অক্সিজেন কমে গেলে কিডনি কী করবে? রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন এই অ্যাক্সিসটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। এটা করলে কী করবে? বোন ম্যারোটা স্টিমুলেট করবে, ইরাইথ্রয়েড সিরিজকে স্টিমুলেট করবে। সেই ক্ষেত্রে কী হবে? ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হবে। আর ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হলে যে তোমার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন, প্রলিফারেশন অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অ্যান্ড প্রলিফারেশন যেটা হবে, সেটা কেমন হবে? নর্মালের থেকে ছোটো হবে। কারণ তাহলে মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন হবে, মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ম্যাচুরেশন হবে। তাহলে এখানে কী হলো? ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া উইথ মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন, গ্রানুলোপোয়েসিস অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ম্যাচুরেটিং সেগমেন্টেড ফর্ম, মেগাক্রোসাইড নর্মাল। কখন হবে? যতক্ষণ ইনফেকশন বা অন্য অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ না থাকবে। ক্লিয়ার? এটাই কিন্তু আমরা সবসময় পড়াবো আর কি, বিভিন্ন ডিজিজ পড়াতে হবে, এগুলো পড়াবো। কী পড়াবো? ডেসক্রাইব দ্য বোন ম্যারো ফাইন্ডিংস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। হাইপারসেলুলার ম্যারো উইথ ডিক্রিজড এমই, erythropoiesis hyperactive but micronormoblastic, granulopoiesis active and maturing to segmented form, megakaryocyte normal. Comment: erythropoietic hyperplasia of the bone marrow with micronormoblastic marrow. Hemolytic anemia, peripheral blood film. Anisopoikilocytosis. RBC shows anisochromia with anisopoikilocytosis. It reveals cystocytes, target cells, helmet cells, and polychromatic macrocytes. WBC mature with normal count and distribution, platelet adequate. These are the fragmented cells. These are the fragmented cells. All these are fragmented cells. This is target cells. Normal bone marrow findings: marrow cellularity normal, MA ratio normal. Erythropoiesis active and normoblastic. Granulopoiesis active and maturing to segmented form. Megakaryocyte normal. Comment: normal bone marrow findings. এখন নর্মাল কি নর্মাল না আমরা কী দেখে বুঝবো? সেলের মরফোলজি দেখে বুঝবো, নাম্বার অফ দ্য সেল দেখে বুঝবো।
শিফট টু দ্য লেফট হয়েছে কিনা, ইম্যাচিওর সেল বেশি হয়ে গেছে কিনা। আর সেলের আমরা দেখাইছিলাম না কোন কোন সেল কত থাকে, মাইলোব্লাস্ট কত পার্সেন্ট, দিস ইজ দ্য পার্সেন্টেজ। মাইলোব্লাস্ট 0.1 to 1.5%, promyelocyte 2 to 4.1%, myelocyte 8.2 to 16%, metamyelocyte 9.6 to 24.6%, band forms 9.5 to 15.3%, segmented neutrophils 6 to 12%. This is the histology of the bone marrow. Fat space, these are the reticulin network in which there are clone of cells, maturing cells from blast to normal stage. Clear? এখন যদি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হবে তাহলে কি হবে, তাহলে এই ফ্যাট স্পেসগুলো অনেক বেড়ে যাবে আর এই রেটিকুলার নেটওয়ার্ক পোর্শনটা সেলুলারিটি কমে যাবে। যত বেশি গ্রেড হাই গ্রেড হবে এই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ততই ফ্যাট স্পেস বেশি হবে আর এটা কমে যাবে। ঠিক আছে? আর যদি লিউকেমিয়া হয় তাহলে কি হবে, তাহলে এই ফ্যাট স্পেসগুলো কমে যাবে আর এই পোর্শনটা বেড়ে যাবে অনেক। ঠিক আছে? আর বুড়ো মানুষ যখন বয়স বেশি হবে তখন কি হবে, ফ্যাট স্পেসগুলো বেশি হবে, এই সেলগুলো কমে যাবে। এই জন্য আমরা যখন বোন ম্যারো পরীক্ষা করবো আমরা বয়স ইম্পর্ট্যান্ট। 80 বছরের মানুষের বোন ম্যারো নর্মাল বোন ম্যারো আর হচ্ছে অ্যাডাল্টের নর্মাল বোন ম্যারো, এটার ডিফারেন্স আছে অনেক। দিস ইজ অ্যাবনর্মাল bone marrow. There are no normal cells. Most of the cells are blast of various groups. These are the blast cells. Marrow is hypercellular with increased Ame ratio. Erythropoiesis is reduced but normoblastic if otherwise normal. Granulopoiesis is hyperactive and show shift to the left. Majority of the cells are large blast having scanty to moderate amount of cytoplasm containing large hyperchromatic nucleus with loose chromatin or dense chromatin. Loose chromatin কখন হবে, যদি মাইলয়েড লিউকেমিয়া হয়। ডেন্স ক্রোমাটিন কখন হবে, যদি লিম্ফয়েড লিউকেমিয়া হয়। নিউক্লিওলাই মোর দেন 2, মাইলয়েড ইফ মাইলয়েড লিউকেমিয়া নিউক্লিওলাই 2 or more than 2, if lymphoid leukemia 2 or less. Next slide. Sorry, দেখে আবার দাও আগে। This is lymphoid leukemia, this is myeloid leukemia. Lymphoid leukemia, large cells, scanty peripheral rim of cytoplasm, dense chromatin, nucleoli 2 or less. GMCI is 10 slide showing macrophage. This is a macrophage containing inclusions. এটা কিন্তু আরবিসি না, ডব্লিউবিসি সিরিজ। ইনক্লুশনটা কিসের ইনক্লুশন, এটা লেশমানিয়া ডনোভান বডিস। ম্যাক্রোফেজের ভিতরে হিস্টোসাইটসের ভিতরে এটা হিস্টোসাইট রাপচার করছে, সাইটোপ্লাজম চলে আসছে, বাইরে চলে আসছে। এটা সিঙ্গেল লেশমানিয়া ডনোভান বডিস। বোন ম্যারো ফাইন্ডিং অফ হেমালাইটিক অ্যানিমিয়া আমি বলেছি, এখন বলতে পারবা কে? কেন হেমালাইটিক অ্যানিমিয়া এরাইথ্রোপয়েসিস কমে যাবে কেন? বুদ্ধি করে বলো না, তাও তো থাকবে না। হেমোলাইসিস হচ্ছে বেশি দরকার, আর বেশি দরকার বেশি না কম? তাহলে বেশি দরকার হলে বোন ম্যারোতে কী হবে? হাইপারপ্লাসিয়া হবে, তাই না? তাহলে এরাইথ্রোপয়েসিস ইজ হাইপারপ্লাস্টিক, তাই না? তাহলে বোন ম্যারো ইজ হাইপারসেলুলার with decreased Ame ratio. Erythropoiesis is hyperplastic and show numerous normoblast, numerous nucleated cells within the bone marrow. Nucleated cell তো থাকে, এখানে প্রচুর পরিমাণে nucleated cell থাকবে।
গ্রানুলোপোয়েসিস অ্যাক্টিভ ম্যাচুরিটি সেগমেন্টেড ফর্ম, মেগাকিনোসাইটস নর্মাল। ক্লিয়ার? এই যে যত যত কালো কালো সেল দেখতেছো সব হলো নর্মোব্লাস্ট, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়েটেড রেড সেলস। এর স্টেজ হচ্ছে ভেরিয়াস স্টেজ অফ ডিফারেন্সিয়েশন। দিস আর দ্য অল দি সেলস আর নর্মোব্লাস্ট। এত নর্মোব্লাস্ট কি থাকার কথা? তাহলে সেল অনেক বেশি, এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়েটেড রেড সেলগুলো ভরা ওর ভিতরে প্রচুর পরিমাণে নিউক্লিয়েটেড রেড সেলস। তাহলে হাইপারসেলুলারিটি, এরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া আর নিউক্লিয়েটেড আরবিসি অনেক বেশি, অন্য অন্য সেল সিরিজ নর্মাল। তাহলে কী হবে এটা? এই সব দেখতেছো না, এগুলো সবই হচ্ছে নিউক্লিয়েটেড রেড সেলস। তাহলে এটা আমরা বোন ম্যারোর কমেন্ট কী হবে? এরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া আর নর্মোব্লাস্টিক আর মাইক্রোনর্মোব্লাস্টিক ম্যারো। এখন এর যদি থ্যালাসেমিয়ার জন্য হয় তাহলে মাইক্রোনর্মোব্লাস্টিক হবে, আর যদি সিকেল সেলের জন্য হয় তাহলে নর্মোব্লাস্টিক হবে। ক্লিয়ার কি না? এখানে থ্যালাসেমিয়া হলে তো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক সেল, তাই না? হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে না, আর সিকেল সেলে হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে কিন্তু ফিজিওকেমিক্যাল প্রপার্টিসটা অল্টার্ড। তাহলে যদি সিকেল সেল হয় তাহলে নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন হবে আরবিসি, যদি থ্যালাসেমিয়া হয় তাহলে মাইক্রোনর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।